운동을 하다가 오히려 완전히 스포츠라든가 기본적인 운동 자체를 싫어하도록 만들 수도 있다. 이렇게 얘기하는 스포츠 전문가들도 많이 있습니다. 아이들이 뭐 많이 움직여야지 된다는데 공감하지 않는 분들이 어디 계세요? 요즘에 이렇게 저처럼 휴대폰이 하나가 있고 두 개가 있고 이거 있고 태블릿이 있고 이를 막 또 앞에 컴퓨터 데스크탑도 있고 여기도 휴대폰 있고 하는, 그런데 움직여야지 된다는데 동의하지 않는 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 사람의 신체적인 능력이나 적응력은 다 다르다는 거죠. 그래서 아이들이 아예 운동을 싫어하게 하는 일을 하지 말아라. 지금 이런 얘기를 하고 있고요. 그랬더니 AP통신은요. 뉴욕타임스가 찬반이 있다. AP통신은 트럼프 대통령이 골프를 굉장히 좋아하고 여전히 이 골프 세계에 심취해 있다. 뭐 이런 얘기들을 하면서, 이거 근데 사실은 이런 것일 수도 있죠. 강함이라는 것을 굉장히 강조를 하잖아요. 스태미너, 나처럼 강한 사람 있으면 나와보라 그래 하는 신체적인 우수성에 대해서 이 트럼프 리더십의 강조, 그리고 오바마의 리더십은 신체적인 건강에 대해서 좀 전반적으로 두루두루, 이런 것들이 이제 대통령에 따라서 상당히 다르다. 그렇게 해석을 할 수가 있지 않을까요? 자, 오늘 여기까지입니다. 저는 내일 토요일 오늘의 미국 시사만평 시간에 한 주일의 뉴스를 쭉 종합을 해드릴 텐데, 저는요, 이 체육이, 전 체육 싫어하는 사람인데요. 이제 이런 사람도 있다고 말씀을 드립니다. 체육이 왜 싫으냐면 힘들어서도 싫어요. 그냥 서서히 찬찬히 하는 건 어느 정도라도 해요. 뭐 20블록, 30블록 그냥 차분차분, 아니 좀 조용히 걷는 것은 할 수 있는데, 이거 지금 막 빨리 1마일을 뛰라고 하잖아요. 그런 건 저는 너무 힘들고 그렇게까지 해야지 될 필요가 있을까 싶은 사람이에요, 저는. 예를 들어 회사에서 MT 가는데 막 빨리 가야지 돼 하면 전 중간에 왜 그래야지 되지? 이것도 못 버티고 나뭇잎 색깔도 안 한대 하면서 중간에 저는 스탑하는 사람이거든요. 근데 운동은 제가 어렸을 때 이랬어요. 우리 때 막 체력장 있고 하는데 제일 무서운 게 100m 달리기예요. 경쟁이 싫어요, 저는. 그러니까 운동을 그 신체적인 것에 힘들어서라기보다 남하고의 경쟁이 무서워서 싫은 것도 있는 것 같아요. 그냥 이 100m 달리기는 한 몇 명을 쭉 세워놓고 땅 하고는 출발하는 거죠. 그 경쟁이 저는 너무 싫어서 아예 나는 저건 꼴찌라겠어 하고 그냥 편안하게 느릿느릿하는 거. 대신에 나 혼자와의 싸움 있잖아요. 막 운동을 너무 좋아하는 스타일은 아니지만 이거 턱걸이 같은 것은 우리 30초였어요. 그때 체력장에서. 30초 이것은 나 혼자와의 경쟁이니까 이게 제일 쉬웠다니까요. 이 턱걸이 하는 게. 그리고 남하고 경쟁하느라고 쫙 세워놓은 100m 달리기가 제일 무서웠다니까요. 자, 오늘 여기까지입니다. 여러분들 마지막 그 인사 마무리 하시고요. 즐거운 주말 되세요. 저 대신에 공부만 하셨군요. 공부벌레, 책벌레. 아니요. 저 공부 절대로 안 한 사람이에요. 이래서 하나를 더 얘기하네요. 아주 어렸을 때부터 제가 가끔 커서 그런 얘기를 하는데, 제가 미국에서 공부를 했으면 공부 잘했을 거야 이 얘기를 하는데, 아주 어렸을 때부터 저는 한국의 그 공부 방식이 너무 싫었던 사람이에요. 왜 외우라 그래요? 이런 거에 재료를 왜 외우라 그러느냐고요. 프라이팬 재료도 저는 외웠어야지 된다니까요. 심지어 고등학교 때 이과를 갔는데 담임 선생님이 화학이었는데 화학 기호를 외우기 싫어서 안 외웠다니까요. 그때. 그리고 일본어를 배우다가 일본어 처음에 외워야 되잖아요. 그거 외워야지 그 단계를 넘어가는데 그거 외우는 게 싫어서 저는 일본어 안 했다니까요. 공부 안 했어요. 그런데 점수도 안 나오는 고전에 4문제 나왔잖아요. 우리 그런 것은 너무 열심히 재밌으니까. 그리고 음악에서의 화성 뭐 여러 가지 계산하는 거 엄청 복잡하고 점수는 하나도 안 나오잖아요. 수학이요, 산수요, 빵점 거의 완전 포기. 공식 막 외워야 되잖아요. 루트 이런 거. 공부 절대로 잘 안 했습니다. 공부를 잘 안 했다 못했다를 떠나서 공부를 안 했습니다. 이런 공부를 왜 해야지 되지 하는 게 저의 생각이었어요. 책은 많이 읽었어요. 대신에. 자, 내일 뵙겠습니다. 강혜신이었습니다. 사람마다 다 다른 거예요. 그런 것들이 미국에서는 인간 한 사람 한 사람의 특성과 장단점을 다 인정을 해주는 것이었고, 근데 그러니까 그게 지금에 와서는 너무나 미센터도 되고 했기 때문에 부작용도 많이 나와요. 그에 비해서 예를 들어 한국에 무조건 외워야지 돼 하는 그 일관적인 교육은
일시적으로는 성적이 우수하다든가 여러 가지 장점이 있어요. 그런데 그런 교육을 오래 받은 사람들이 미국에 오면 창의력이나 여러 다양성에 대해서 떨어지잖아요. 그래서 제가 생각하는 것은 이 세상에 완벽함은 없다. 뭐 꼭 중용이라기보다도 이러한 것과 이러한 것이 적당히 어울려서 가는 것이 가장 아름다운 삶이 될 것 같다. 아닌가요? 이것도 사람마다 다르게 생각할 수 있다. 내일 뵙겠습니다. 바이. 종료할게요.
칠이 새겨진 수용복을 입고 있던 윤석열 전 대통령은 특검팀이 찾아오자 갑자기 옷을 벗었습니다. 막무가내처럼 보이지만 이는 체포영장 집행을 피하기 위한 계산된 행동일 수 있습니다. 형사소송법에 있는 교도관에 의한 인치가 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 상황을 초래한 걸로 볼 수 있기 때문입니다. 2022년 발간된 형소법 주석서는 구치소에서 강제 구인이 어렵다고 인정하려면 출석 거부 의사가 행동으로 드러나야 한다고 규정하면서 출석을 거부할 목적으로 완전 나체 상태를 한 경우를 사례로 명시해놨습니다. 특검 역시 옷을 갖춰 입지 않은 상태는 물리적으로 강한 대응이 예상되는 상황이라며 사고 위험성을 고려했다고 밝혔습니다. 윤 전 대통령의 새로운 법 기술이 이번에도 통한 셈입니다. 수사기관이 강제 구인을 하려고 할 때마다 윤 전 대통령은 각종 꼼수로 이를 무산시켰습니다. 지난 1월 병원을 찾아가 진료를 받고는 밤 9시 9분에 구치소로 복귀했습니다. 밤 9시가 지나면 당사자의 동의 없이 심야 조사를 할 수 없다는 걸 노린 겁니다. 지난달 내란 특검이 강제 구인을 연이어 시도했을 때는 구속 적부심을 청구하며 특검 조사 자체를 중단시켰습니다. 이번 사건을 통해 국민들은 법이 과연 모든 사람에게 동일하게 적용되는지를 지켜보고 있습니다. 구치소에서 체포될 상황까지 몰렸지만 윤 전 대통령은 김건희 국정농단 특검에는 아직도 변호사 선임계조차 내지 않았습니다. 반면 12.3 내란 사태로 정신적 피해를 본 국민 104명에게 10만 원씩 배상하라는 판결에는 변호인을 통해 곧바로 항소하면서 집행정지 신청까지 냈습니다. MBC 뉴스 이준범입니다. 이런 식으로까지 특검과의 대면을 완강히 거부하고 있는 피의자인데 변호사를 비롯한 접견인 만나는 데는 적극적입니다. 70여일의 구속기간 동안 무려 348명을 접견했는데 심지어 저녁 6시 이후나 주말에도 구치소 측이 접견을 특별히 허락해줬다고 합니다. 장슬기 기자가 보도합니다. 옷을 벗고 드러누워 체포에 저항한 전직 대통령의 행태에 여당은 참담하고 추하다고 탄식했습니다. 대한민국의 대통령이었던 사람의 퇴화하는 모습에 국민들을 이미 참담함을 느낀 지 오래지만 그 추락에는 끝이 없고 이제는 말 그대로 추하기까지 합니다. 조국 혁신당은 특검이 떠나자 윤석열 전 대통령이 옷을 입고 태연히 변호인을 만났다고 전하며 국민 세금이 사용되는 접견실의 에어컨을 꺼야 한다고 했습니다. 특검 조사는 거부했지만 접견은 이례적으로 많이 했습니다. 윤 전 대통령은 1월 16일부터 3월 6일까지 50일 남짓한 첫 번째 구속기간 동안 292명을 만났습니다. 국민의힘 지도부였던 권영세, 권성동 의원은 물론 나경원, 윤상현, 이철규 등 친윤계 의원들이 구치소를 찾았고 특검의 수사 대상인 정진석 전 비서실장과 강희구 전 부속실장도 여러 차례 접견했습니다. 7월 10일 재수감된 뒤에도 20일 동안 56명을 만났습니다. 민주당은 윤 전 대통령이 두 번의 구속기간 동안 만난 사람이 348명, 총 접견 시간은 395시간 18분에 달한다며 서울구치소가 특혜를 주고 있다고 비판했습니다. 내란과 최혜병 사망사건 은폐 의혹의 당사자들이 서울구치소의 특혜 속에 증거를 인멸하거나 진술 세미나를 가졌다고 충분히 볼 수도 있지 않겠습니까? 서울구치소가 윤 전 대통령에게 일반 접견실보다 쾌적하고 독립된 조사실을 제공하고 저녁 6시 이후나 주말에도 접견을 특별 허락한 것도 확인됐습니다. 여당은 서울구치소에 특별 접견을 허락한 근거를 제출하고 특검의 강제 인치 지휘에 적극 협조하라고 거듭 촉구했습니다. MBC 뉴스 장식입니다. 자, 법조팀 차현진 기자에게 좀 더 물어보겠습니다. 차 기자, 구속영장에다가 체포영장까지 발부가 됐는데 아니 왜 못 데려오느냐 조사실로, 그리고 왜 안 나오느냐, 이 부분이 제일 의문이잖아요. 네, 형사소송법을 보면요. 구치소에 있는 피고인에 대해 발부된 구속영장은 검사의 지휘에 따라 교도관이 집행한다라고 돼 있습니다. 교도관이요? 예. 체포영장 집행 역시 이 규정을 준용하고 있는데요. 결국 검사가 구치소에 가서 이 체포영장 집행 지휘를 하더라도 윤 전 대통령을 끌고 나오는 것은 교도관의 몫이 되는 셈입니다. 그런데 형 집행법을 보면요. 교도관이 수용자에게 강제력을 행사할 수
있는 경우가 별도로 규정돼 있습니다. 도주나 자살, 자해의 위험성이 있을 때, 그러니까 호송차에서 나오는 피고인의 양팔을 붙잡고 있거나 하는 건 네. 도주 위험을 방지하기 위해서라고 볼 수 있습니다. 그리고 다른 사람에게 위해를 가하려고 할 때, 아니면 위력으로 교도관의 정당한 직무 집행을 방해하는 때 등입니다. 영장 집행을 거부할 때라는 규정은 없는 셈이죠. 구치소 측이 어려움을 호소하는 게 바로 이 부분입니다. 체포영장을 집행할 때 강제력을 행사할 수 있는지 명확한 규정이 없다 보니 이 법기술에 능한 윤 전 대통령 측이 영장을 집행하려고 물리력을 행사한 교도관을 직권남용 혐의로 고소고발할 수도 있다는 겁니다. 자, 어떻게 보면 이 법조항에 구멍이 있다 이렇게 볼 수도 있고 사실 영장 집행 당연한 거니까 거기까지 규정을 안 해놨을 수도 있을 텐데 그런데 이제 진술할 기회를 포기하는 것 자체가 수사나 재판 과정에서 굉장히 좀 본인에게 불리할 수 있는 거 아닌가요? 네, 맞습니다. 방어권과 변론권을 사실상 포기해 불이익을 받을 수 있는데도 이 구속된 피의자나 피고인이 이렇게 수용실에서 버티면서 조사를 받으러 나가지 않는 건 네. 사실 전례를 찾아보기 힘든 일입니다. 여기 앞서 보셨듯 변호인 조력권을 이유로 변호인 접견을 하면서 출석에 응하지 않기도 했죠. 내란 특검이 구인 시도를 할 때도 비슷한 상황이 있었다고 알려졌습니다. 교도관이 윤 전 대통령 수용실이 아니라 접견실 앞에서 기다렸다는 이야기도 있습니다. 강제 구인을 시도했다가 실패한 적이 있는 내란 특검 측은 검찰총장을 역임한 전직 대통령은 누구보다 형사사법의 기준이 되는 사람인데 윤 전 대통령의 대응 방식이 고스란히 일반인에게도 전파가 될 수밖에 없다. 즉, 윤 전 대통령의 법 기술을 다른 피고인, 피의자들이 배울 수 있다고 우려했을 정도입니다. 그래서 형 집행법을 바꿔야 하는 것 아니냐라는 이야기도 교정당국 일각에서 나오고 있습니다. 자, 법 기술이라는 표현을 쓰는 것 자체가 좀 그런 것 같다는 생각도 듭니다. 기술이라니. 차현진 기자 잘 들었습니다. 특검 조사에 별다른 이유도 없이 불응하다 결국 체포영장까지 발부되자 막무가내로 저항한 윤석열 전 대통령. 김건희 국정농단 특검팀은 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행이 왜 쉽지 않았는지 이해를 돕기 위해 당시 상황을 이렇게 설명했습니다. 자발적으로 체포영장 집행에 따를 것을 권고하였습니다. 그러나 피의자는 수의도 입지 않은 채 바닥에 누운 상태에서 체포에 완강하게 거부하였고 전직 대통령, 전직 검찰총장인 인사에 법 집행 거부 충격이 가시기도 전 특검 브리핑이 비공개로 전환되자 한 기자가 이런 질문을 던졌습니다. 방금 속옷 차림, 바닥에 누워서 등 표현을 썼는데 특검의 이 브리핑이 외신에서도 소비될 수 있다고 하더니 공보된 이런 내용이 특검 내부에서 논의를 거쳐 수위가 정해졌냐는 겁니다. 이에 특검보가 이 내용이 공보하기 부적절하다는 취지의 질문이냐고 되묻자 이 기자는 부적절하다는 건 아닌데 라면서도 이런 내용이 여과 없이 보도되고 전 세계적으로 소비될 수 있을 걸로 보인다며 사실상 특검에 대해 문제를 제기했습니다. 특검보가 제가 질문 취지를 정확히 잘 모르겠다며 거듭 반문하자 해당 기자는 엄중한 사안이니 해외에서도 많은 관심을 갖고 있다며 특검 차원에서 이 정도는 공보하기로 협의돼서 말하는 거냐고 거듭 물었습니다. 그러자 특검보는 국격에 대한 질문인 것 같기도 한데라며 국민 알 권리 차원에서 설명이 필요하다고 판단하고 진행했다고 강조했습니다. 모든 공보는 내부 협의를 거쳐서 하고 있다. 오늘 상황이 구체적으로 어땠는지 기자뿐 아니라 국민도 궁금해할 것이라는 설명입니다. 오늘 브리핑에 대해 윤 전 대통령 측은 특검이 개인 복장까지 언급하며 저열한 언사가 언론으로 전파되도록 방조했다며 피의자 인격을 공개 조롱하고 명예를 짓밟는 짓이라고 반발했습니다. 또 수의를 입지 않은 건 심장혈관과 경동맥 협착, 자율신경계 손상으로 인한 체온 조절 장애 우려로 인한 것이라고 주장한 걸로 전해졌습니다. 하지만 윤 전 대통령은 특검의 체포영장 집행이 불발되자 벗었던 수의를 곧바로 착용한 것으로 전해졌습니다. 민주당은 헌정질서를 부정하는 내란 속의 그 자체라며 대통령이었다는 사람의 추락에 끝이 없고 추하기까지 하다고 꼬집는 등 법 집행에 불응하며 기행을 벌인 윤석열이야말로
국격 추락 그 자체라는 비판이 나오고 있습니다. 7월 말 8월 초 보름간의 법원 휴정기에 맞춰 윤석열, 김용현 등의 내란 사건 재판도 멈추기로 한 직위원 재판부. 특검에서 지금 휴정기라고 쉴 때냐며 한두 번이라도 재판을 더 열어달라고 강력 요구했지만 결국 불발된 상황입니다. 언뜻 변호인들의 반대 탓에 재판을 쉬게 된 것처럼 보이지만 사실은 직위원 재판부가 애초부터 휴정기에 재판을 열 생각이 없었던 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 앞서 지난 4월 재판부는 연말까지 예정된 공판 일정을 미리 다 잡아놨는데 2주간의 휴정기에는 기일을 잡지 않았습니다. 실제로 당시 일주일에 한 번 정도 재판하면 충실히 변론하겠다는 변호인 측 주장에 재판사는 휴정기도 있고 명절도 있어서 실질적으로 계산해보면 큰 차이가 없다며 사실상 명절과 휴정기를 다 챙기겠다고 예고하기도 했습니다. 그러다 특검이 7월 들어 휴정기에도 추가 기일을 잡아달라고 요구하자 재판부는 뒤늦게 양측이 협의하라면서 발을 뺀 겁니다. 윤 전 대통령 측은 당연히 이미 기일이 다 지정돼 있는데 휴정기에 추가로 기일을 지정하는 건 맞지 않다며 이제 와서 무슨 소리냐는 식의 반응을 보였습니다. 법원 휴정기는 재판 관계자나 법원 직원 등이 쉴 수 있게 일정 기간 재판을 열지 않는 제도지만 피고인이 구속돼 있거나 긴급한 사정이 있다면 재판부 판단에 따라 재판을 열 수 있습니다. 실제로 2017년 박근혜 국정농단 사건을 심리한 김세윤 부장판사는 휴정기에도 최대 주 3회씩 재판을 열며 숨가쁜 일정을 소화했습니다. 당시에도 변호인들은 거세게 반발했지만 재판부는 심리할 사항이 많고 제한된 구속기간을 고려하면 공판을 늦출 수 없다며 단호히 소송 지휘권을 행사했습니다. 반면 직위원 판사는 주 4회씩 재판을 열었던 박 전 대통령 사건에 비해서도 현저히 적은 주 1회꼴로 재판 일정을 잡아뒀다는 점에서 처음부터 신속히 재판할 생각 자체가 없었던 것 아니냐는 비판을 받았습니다. 앞서 구속기간 계산법까지 바꾸며 초유의 구속 취소를 결단했던 지판사는 윤 전 대통령 구인영장을 발부해달라는 특검 요청에 대해서도 절차적으로 엄격히 해야 한다며 아직 답을 못 내리고 있습니다. 특검의 추가 기소로 재구속된 윤 전 대통령은 만약 6개월 뒤까지 직위원 재판부가 1심 선고를 하지 않으면 구속기간 만료로 또 풀려나게 됩니다. 대선 직전에 이재명 대통령의 선거법 사건을 극히 이례적인 속도로 심리해 무죄 취지로 전격 파기환송했던 조희대 대법원장은 취임 초기부터 꾸준히 신속 재판을 강조해왔습니다. 김건희 특검이 윤석열 전 대통령 강제 구인을 위한 체포영장 집행에 나섰으나 실패했습니다. 특검팀은 오늘 오전 8시 반쯤 윤 전 대통령 체포를 위해 서울구치소에 들어갔지만 2시간여 만인 10시 50분쯤 빈손으로 빠져나왔습니다. 특검은 공지를 통해 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행은 당사자의 완강한 거부로 완료하지 못했다고 밝혔습니다. 영장 집행에 나선 문홍주 특검보는 동료 검사 1명, 수사관 1명과 함께 수용실 앞까지 직접 가서 교도관을 지휘했지만 윤 전 대통령은 끝내 협조하지 않은 것으로 전해졌습니다. 2시간여 대치하던 특검은 저항하는 윤 전 대통령을 물리적으로 옮기는 건 적절치 않다는 판단에 철수를 결정한 것으로 보입니다. 윤 전 대통령은 영장 집행이 예고된 오늘도 변호인 접견을 신청해둔 상태였습니다. 특검은 윤 전 대통령에 대한 체포 영장 집행의 제시도 시점과 방식 등을 검토하는 한편 내란 특검처럼 조사 없이 기소하는 방안도 고려할 것으로 예상됩니다. 자, 이렇게 아프다면서도 진단서조차 내지 않은 채 근거 없이 조사만 거부해온 윤 전 대통령인데 체포영장이 발부되자 황급히 진단서 등을 제출했습니다. 하지만 서울구치소 측은 윤 전 대통령이 다른 수용자와 거의 동일하게 밥도 먹고 운동도 하고 있다면서 수사를 못 받을 정도의 상태는 아닌 걸로 보인다는 입장을 밝혔습니다. 김상훈 기자가 보도합니다. 더불어민주당의 3대 특검 종합대응특별위원회 소속 의원들이 서울구치소를 찾았습니다. 특검 수사를 거부하고 있는 윤석열 전 대통령에 대한 각종 의혹들을 확인하기 위해서입니다. 의원들이 먼저 몸이 아프다며 구치소 밖으로 나오지 않는 윤 전 대통령의 말이 맞는지 묻자
서울구치소는 수사를 받지 못할 정도로 건강 상태가 악화된 건 아니라고 답했습니다. 수사에 응하지 못할 정도로 건강상의 문제가 있습니다. 현재 수사를 받지 못할 정도로 크게 건강 상태가 악화되지는 않은 것으로 판단이 됩니다만 식사나 운동도 규정에 따라 다른 수용자와 거의 동일하게 하고 있으며 건강 상태를 이유로 수사와 재판을 거부할 상황이 아니라는 겁니다. 전직 대통령 신분을 고려해 강제 인치에 소극적인 것 아니냐는 비판에 대해선 구치소장이 직접 나서 해명했습니다. 저도 몇 차례 그 같은 자리에서도 몇 차례 이렇게 설득을 계속했지만은 본인이 완전히 거부를 하고 있고. 교도소 안전이나 수용자의 생명 보호 등이 우려될 때만 물리적 강제력을 행사할 수 있어 윤 전 대통령을 강제 인치하는 건 규정상 어렵다는 설명입니다. 실제 윤 전 대통령처럼 부인을 거부하는 재소자가 많다며 저희가 어떻게 할 수 있는 방법이 없다고 호소하기도 했습니다. 현장을 확인한 여당 의원들은 윤석열 독방의 좌우 방이 비워져 있고 변호인 접견 장소도 일반 장소보다 더 넓다며 구치소의 특혜 논란을 확인하고 만약 문제가 있다면 구치소장 등에 대한 문책을 요구하기로 했습니다. MBC 뉴스 김상훈입니다. 12.3 내란 사태로 정신적 피해를 본 시민들에게 위자료를 지급하라는 판결에 불복한 윤석열 전 대통령. 본안 판결에 대한 항소뿐 아니라 판결에 대한 집행정지 신청까지 낸 것으로 확인됐습니다. 윤 전 대통령 측은 판결이 확정되기 전에도 1인당 10만 원씩인 배상금을 임시로 강제 집행할 수 있다고 허용한 판결에 대한 강제 집행정지 신청을 어제 법원에 제기했습니다. 판결이 확정되기 전에 배상금 지급이 이뤄지는 것을 막기 위한 대응 조치에 나선 걸로 보입니다. 만약 재판부가 강제 집행정지 신청을 받아들이면 재판부가 정하는 시한까지는 가집행할 수 없게 되며 받아들이지 않으면 가집행 가능 상태가 유지됩니다. 1심 재판부는 비상계엄 조치로 국민들이 공포와 불안, 좌절감과 수치심 등 정신적 고통을 받았을 것이 명백하다며 원고 승소 판결을 내렸고 윤 전 대통령 측은 어제 항소장을 제출한 상태입니다. 윤 전 대통령 Hi, I'm Richard Berlin, and this is the Psychiatric Times Any Good Poem series. The title of the series comes from American poet Dorian Lux, who said, "Any good poem is asking you simply to slow down." Owen Lewis is a psychiatrist and an award-winning poet whose new collection of poems, A Prayer of Six Wings, addresses the October 7 terrorism in Gaza and his own multi-generational Jewish experience. As a frequent visitor with his daughter and grandchildren in Tel Aviv, Israel, Owen's poems are deeply personal.
He has been an eloquent advocate for Jews and Palestinians to understand each other better through the voices of their poets. At Columbia University, he is professor of psychiatry in the Department of Medical Humanities and Ethics and teaches narrative medicine. Today, I'm going to read the opening poem from his new book. My Partisan Grief, Supernova, October 7, 2023, by Owen Lewis. These are my cousins. I don't know them. These, my sons, daughters, young lovers, and friends. I don't know them. Their music fills the desert sky. They dance to wed the Negev night. Before dawn, the stars have fled, those watchful stars like angel eyes. Who silenced your angels? You've lost your song. The light is old and bitter, breaks the dark. These sudden sparks start at a rifle's mouth. Mouth to mouth silenced, what unsilenced rage wrangles through those raging hearts? Not glinted stars, these quicker knives, quickening life exits. What music now, here in the vast and moving desert, these vast and unmoving rocks, the vast and unforgiving grief, my cousins, my sons, my daughters. Thanks for watching. Practice hard, slow down when you can.
So my goal for 2024 was to 대통령의 항소에 대해 더불어민주당 박주민 의원은 국민께 죄송하다고 100번 1000번 말해도 모자랄 내란 수괴가 사과는커녕 항소했다며 국민의 신임을 배반한 것도 모자라 염치와 양심까지 내다버렸다고 비판했습니다. 오늘 김건희 국정농단 특검팀의 출석 요구에 불응한 윤석열 전 대통령. 불출석 이유조차 밝히지 않은 것으로 전해졌습니다. 윤석열 전 대통령은 아무런 사유도 밝히지 않은 채 오늘 출석하지 않았습니다. 김건희 특검팀은 윤 전 대통령에게 내일 오전 다시 나오라고 서울구치소장에게 출석 요구서를 전달했습니다. 그런데 돌연 윤석열 전 대통령이 눈 건강 이상을 호소하고 있다는 소식이 언론을 통해 흘러나왔습니다. 윤 전 대통령이 평소 눈과 관련한 지병이 있었는데 최근 증세가 심해지면서 주치의로부터 실명 위험 소견을 받았다는 주장입니다. 또 시력도 나빠져 변호인 접견 때도 글자 크기를 16포인트 이상으로 확대해야 읽을 수 있을 정도라고 호소한 것으로 전해졌습니다. 앞서 윤 전 대통령은 지난 10일 재구속된 이후 건강이 급격히 악화됐다는 이유 등으로 내란 특검팀의 소환조사 요청에 불응하고 내란 재판에도 불출석했습니다. 그러나 지난 18일 윤 전 대통령은 6시간 가까이 진행된 구속 적부심에는 직접 나갔고 발언 기회도 얻어 30분가량 자신의 입장을 설명하기도 했습니다. 당시에도 윤 대통령 측은 간 수치가 기준보다 5배가 높다는 등 건강 문제가 중하다고 호소했지만 재판부가 구속에 문제가 없다고 판단했고 윤 전 대통령은 다시 구치소로 돌아갔습니다. 이 같은 상황을 종합적으로 고려하고 있는 특검은 내일 오전에도 윤 전 대통령이 나오지 않을 경우 체포영장 청구 등 강제 수사도 염두에 두고 있다고 공개적으로 경고했습니다. 심평 변호사가 윤석열 전 대통령이 구치소의 열악한 환경을 견디기 어려워하고 있다고 주장했습니다. 심 변호사는 지난 25일 일반인 면회가 금지된 윤 전 대통령을 변호사의 자격을 이용해 접견이라는 형태로 뵙고 왔다며 근황을 전했습니다. 심 변호사는 윤 전 대통령이 현재 1.8평 정도의 협소한 독방에 구금돼 있고 책걸상 대신 골판지로 된 받침대 하나가 주어졌다고 한다며 여기 앞에 쭈그리고 앉아 간신히 식사를 하고 그 위에 성경책을 놓고 읽는 것 외에는 어떤 지적 활동도 할 수 없는 처지라고 주장했습니다. 또 최소한의 운동도 할 수 없어 소화에 문제가 생겼고 밤에 자리에 누우면 꼼짝달싹 할 수가 없다고 한다고 덧붙였습니다. 심 변호사는 윤 전 대통령을 접견실에서 만난 것이고 그의 독방을 직접 본 건 아니기 때문에 이 같은 내용은 윤 전 대통령 본인의 주장입니다. 심 변호사는 그의 전언을 토대로 윤 전 대통령이 한마디로 생지옥에 놓여 있다면서 접견을 마치고 나오는데 서러운 감정이 북받쳐 올랐다고 말했습니다. 그러면서 윤 전 대통령은 이 대화 내용이 밖에 알려지지 않는 게 좋겠다고 했지만 속의 열불이나 그대로 있을 수가 없다며 미국과 서방 국가들의 개입을 호소한다고 말했습니다. 이와 관련해 법무부는 지난 13일 보도자료를 내고 교정관계 법령에 따라 윤 전 대통령은 일반 수용자와 동일한 기준으로 대하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 당시 법무부는 윤 전 대통령이 일반 수용자처럼 하루에 1시간 이내 실외 운동을 하고 있고 그의 독거실엔 선풍기가 설치돼 있다고 설명했습니다. 또 변호인 접견 공간은 냉방도 된다고 밝혔는데 윤 전 대통령은 구속 직후부터 18일까지 약 일주일 남짓한 기간 동안 16차례 변호인 접견을 한 사실이 확인된 바 있습니다.
여러분 안녕하십니까? 특검 조사를 거부하고 있는 윤석열 전 대통령이 오늘 속옷 차림으로 구치소 바닥에 누워 버티면서 체포영장 집행이 무산됐습니다. 오늘 아침 김건희 국정농단 특검이 영장 집행을 위해 찾아가자 갑자기 입고 있던 옷을 벗고선 누워서 2시간을 버틴 겁니다. 안전사고를 우려한 특검이 철수하자 윤 전 대통령은 다시 겉옷을 챙겨 입고 변호인을 만나러 갔습니다. 첫 소식 차현진 기자가 보도합니다. 오늘 오전 서울구치소 김건희 국정농단 특검팀의 검은색 승용차가 구치소 문을 통과합니다. 2차례 출석 요구에 불응해 체포영장이 발부된 윤석열 전 대통령을 구인하기 위해 특검팀이 직접 현장을 방문한 겁니다. 문홍주 특검보를 비롯해 검사 1명, 수사관 1명 등 총 3명이 교도관과 동행해 윤 전 대통령 수용실까지 찾아갔습니다. 그런데 체포영장을 집행하려 하자 윤 전 대통령이 갑자기 수의를 벗었다고 합니다. 이번 사안은 반팔 상하의를 정상적으로 입고 있다가 특검이 집행을 시도하자 그때 수의를 벗었고 장관으로서도 사실 전직 대통령이 이런 행태가 참으로 민망합니다. 사실은. 특검팀은 20분에서 30분 간격을 두고 4차례에 걸쳐 체포영장 집행에 따를 것을 권고했습니다. 전직 대통령인 점 등을 고려한 조치였지만 윤 전 대통령은 여러분, 끝내 이 세상에서 받아들이지 않았습니다. 중력의 법칙처럼 수위도 있지 절대 않은 채 바닥에 누운 상태에서 체포에 완강하게 거부하였고 특검은 안전사고 등을 우려하여 물리력 행사를 자제하였고 교도관들이 윤 전 대통령을 붙들고 나오는 방법도 있었지만 특검은 안전사고가 발생할 우려가 있다고 보고 일단 영장 집행을 멈췄습니다. 구치소에 도착한 지 2시간 만이었습니다. 특검이 떠나자 윤 전 대통령은 다시 수의를 챙겨 입고 오전 11시 반쯤 변호인들을 접견했습니다. 법원이 정한 윤 전 대통령의 체포영장의 기한은 오는 7일까지. 특검은 다음번에는 물리력 행사를 포함한 체포영장 집행을 완료할 예정임을 윤 전 대통령에게 고지했다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 차현진입니다. 자, 그런데 넉 달 전까지만 해도 대통령이었고 검사 출신인 피의자가 돌연 속옷 차림으로 누워서 버틴 건 단순히 더워서도 아니고 그렇다고 우발적인 행패도 아닌 걸로 보입니다. 그동안 법 지식을 교묘하게 이용해왔듯이 이번에도 새로운 꼼수를 찾아서 계획적으로 정당한 법 집행을 무산시킨 거란 지적이 나오는데요. 이준범 기자입니다. 수용번호 3617이 새겨진 수용복을 입고 있던 윤석열 전 대통령은 특검팀이 찾아오자 갑자기 옷을 벗었습니다. 막무가내처럼 보이지만 이는 체포영장 집행을 피하기 위한 계산된 행동일 수 있습니다. 형사소송법에 있는 교도관에 의한 인치가 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정되는 상황을 초래한 걸로 볼 수 있기 때문입니다. 2022년 발간된 형소법 주석서는 구치소에서 강제 구인이 어렵다고 인정하려면 출석 거부 의사가 행동으로 드러나야 한다고 규정하면서 출석을 거부할 목적으로 완전 나체 상태를 한 경우를 사례로 명시해놨습니다. 특검 역시 옷을 갖춰 입지 않은 상태는 물리적으로 강한 대응이 예상되는 상황이라며 사고 위험성을 고려했다고 했습니다. Hello, this is Damasuda. Today, I will be talking about what the mind is telling us when we continue to overeat and gluttony. What do you think, Ryohamu-san, when you see people who eat too much or, conversely, people who don't eat anything, do you think they are being spoiled? Well, I have studied psychology to some extent, so I don't think so. Yeah, so what did you think when you weren't studying? When I wasn't studying, I thought it was bad for my health. Yeah, it may have been a little difficult to understand. For example, when I saw people who overeat and have high blood pressure or lifestyle-related diseases, I thought that person is being spoiled or they're lazy. How pathetic. No, really. Personally, I didn't think they were being spoiled, but I didn't notice it or was interested in it. That's right. Well, maybe it's true that I didn't notice them because they were so different from me. Yeah, for example, people who binge eat or people who binge eat late at night. Like giant Sharada. Yeah, people who eat a lot. Yeah, people who eat a lot. Yeah. Oh, on the other hand, when I see people who don't eat, people who eat a lot, people who are so thin that they collapse, or people who are so thin that they take time off from work, I feel like telling them to eat more. Eat more. No, I feel kind of scared of them, but when they don't study. They're scary. Yes, scary. What do you mean scary? I don't really know. Aren't they skinny? Well, I'm pretty skinny too.
but they always try to show off on TV shows, like how skinny. So, when I see them, I just go, wow, and my thoughts stop. That's right. When I was young, I often saw documentaries about it, and, well, it wasn't funny, but I had a certain stubbornness about it. I still felt that way. Yeah, I see. Nowadays, it's not like we should laugh about it. Yeah, I see. Anyway, overeating and gluttony are closely related to the same problem. Eating is not something that is directly linked to human instinct. Yes, and it's very physical, right? Yes. So, isn't eating just as familiar as not being able to sleep or sleeping too much, or even more so? That's why there are so many people. There are quite a few people who struggle with food, overeating, and eating at home. I feel like there are a lot of people who feel sorry for them. It seems that people often feel ashamed or useless for giving in to their appetite, and they end up beating themselves up again, which can lead to eating dirt or becoming unable to eat. Plus, these days, on social media and other platforms, we often have the opportunity to see our own faces and photos. Girls, especially women, and especially young people, are particularly concerned about their appearance, so lookism has really taken off. When you're young, you often feel that your appearance is a disadvantage, so you tend to think that being thin is better. Yeah, even celebrities are thin. Now, speaking of food, humans have 3 basic desires, right? These are appetite, sleep, and, was it sex? Yeah, sex. Yes, some people even take naps. Not to eat, but to take naps. Yeah, some people sleep too much. Or sex. Yeah, there are also people who are addicted to food. I guess there are more people who are addicted to food. Yeah, maybe that's true in Asian countries. Food is the way, and there are a lot of people who love to eat. Yes, I think there are more people who are addicted to food in Western countries. Matchmaking services are popular, and there are a lot of real people who meet each other, and it seems like there are a lot of people who do it, so I think there are a lot of people who are addicted to food in particular. It's harder to succeed in a casual way like in Japan. I don't know. Maybe it's because they're not as open about success. Yeah, well, Japanese people like to eat. I think that's the image they have, rather than success or anything like that. Well, I think there are a lot of people who overeat and eat a lot. Yeah, but I think there are a lot of big eaters in Europe too. On the other hand, it's hard to say for sure because there's less enjoyment in eating. Yeah, well, that's how it is. But I do feel like there are more people who overeat and eat a lot in Japan. Yeah. Well, there are quite a few cases of eating dirt and other things happening on the internet. It's really bad in China. There are quite a few people who eat a lot of food and wear shoes. And there are also quite a few people like live streamers who eat a lot when they get tips, and sometimes they die. So their stomachs swell up and put pressure on their heart, and the physical impact makes their heart stop. It's not just sports, but when something hits your chest, your heart stops, right? It happens. It's the same thing. I don't really know why, but physical contact or impact can cause your heart to stop. It's scary. It's scary, scary. And when it comes to sports, you can quickly change the mood, but when you're streaming alone, there are times when there's no one to change the mood. It happens. Then the pressure is applied and the heart beats, and the stomach is really compressed, and at the end, drinking water and the pressure is so high that the heart doesn't have room to beat. Yeah. Oh, and I think I ate something while I was in there. What's in my stomach? When I try to get it all out, the stomach ruptures. Something gets steamed and goes in between and becomes nauseous. Also, since nausea is so intense, your nails and teeth can melt. That's one of the things that can happen. You don't need saliva to wear a lot of nausea. So if you vomit a lot, you don't have enough saliva, and the salivary glands around here get blocked. That's why your face becomes round. That's why many people wear hairstyles like this to hide it.
like mushroom-shaped ones. That kind of thing happens quite a bit. Yeah. So, that contact is like an SOS from your heart. Yeah, well, that's true. So, we have to take care of it with that understanding, but it's difficult. Unlike alcohol or success, it's really impossible to separate it. For example, if you don't do it at all, or if you don't drink at all, it could be alcohol, gambling, or sex addiction, but in the meantime, the brain's reward system is suppressed because if you don't use it, you forget, but eating is something you do every day, so it's something you have to do, so it can be difficult to treat. And, of course, behind contact, there are various factors such as parent-child problems, attachment problems, company problems, poverty, work problems, and literacy problems for people who didn't receive an education, so there are quite a few people who are perfectionists. But why do people become perfectionists? One of the reasons for perfectionism is that they were raised by their parents in a very harsh way, or they suffered from extreme educational abuse, actual abuse, or bullying, and as a result, they developed a sense of having to be strong. Yeah, also, there are problems with development, intellectual development, personality function, difficulty in sensory control, and so on, which lead to even more perfectionism, and so on. Well, there are various things that overlap, so we need to thoroughly investigate and treat the original cause of the perfectionism. Of course, I understand, but why is it a mental illness rather than a disease of the middle and middle nervous system? A disease here rather than a disease of the middle and middle nervous system? Yeah, that's a difficult question. Well, it may be close to the middle and middle nervous system. It's certainly related to diet. So, rather than a problem with the so-called primal psychiatric disorder, it's something more fundamental. Today, I feel like it's in the middle and middle mental realm, like obsessive-compulsive disorder. That's right, yeah. Well, that's true. Now that you mention it, maybe it's okay to call it a disease in the neurological, medical, or internal medicine fields. It's not something that's often treated, and it may be in that realm, but it's treated as something in the That's right. Today, I feel like it's in the middle and middle mental realm, like obsessive-compulsive disorder. That's right, yeah. Well, that's true. Now that you mention it, maybe it's okay to call it a disease in the neurological, medical, or internal medicine fields. It's not something that's often treated, and it may be in that realm, but it's treated as something in the realm of mentalization. Yeah, well, maybe that will change in the future. In that sense, yeah. Well, we don't know yet. If better medicine comes out, it may be considered a more internal disease. But it's still related to parent-child problems and various other issues. Yeah, it's also related to issues of destructive background, so it's not something that can be solved simply by removing the symptoms. So I guess it still feels like a mentalization disease. It's more like a social background or attachment issue than a middle-class disease. Yeah, well. So, this time we talked about what people are trying to say when they continue to overeat. Yes, that's all. Thank you. Yes, thank you very much. Unlike Yeah, well, that's true. So, we have to take care of it with that understanding, but it's difficult. Unlike alcohol or success, it's really impossible to separate it. For example, if you don't do it at all. So, we have to take care of it with that understanding, but it's difficult. Unlike alcohol or success, it's really impossible to separate it. For example, if you don't do it at all, or if you don't drink at all, it could be alcohol, gambling, or sex addiction, but in the meantime,
The brain's reward system is suppressed because if you don't use it, you forget, but eating is something you do every day, so it's something you have to do, so it can be difficult to treat. And, of course, behind contact, there are various factors such as parent-child problems, attachment problems, company problems, poverty, work problems, and literacy problems for people who didn't receive an education, so there are quite a few people who are perfectionists. But why do people become perfectionists? One of the reasons for perfectionism is that they were raised by their parents in a very harsh way, or they suffered from extreme educational abuse, actual abuse, or bullying, and as a result, they developed a sense of having to be strong. Also, there are problems with development, intellectual development, personality function, difficulty in sensory control, and so on, which lead to even more perfectionism, and so on. Well, there are various things that overlap, so we need to thoroughly investigate and treat the original cause of the perfectionism. Of course, I understand, but why is it a mental illness rather than a disease of the middle and middle nervous system? A disease here rather than a disease of the middle and middle nervous system? That's a difficult question. Well, it may be close to the middle and middle nervous system. It's certainly related to diet. So, rather than a problem with the so-called primal psychiatric disorder, it's something more fundamental. Today, I feel like it's in the middle and middle mental realm, like obsessive-compulsive disorder. That's right, Well, that's true. Now that you mention it, maybe it's okay. It's something more fundamental. Today, I feel like it's in the middle and middle mental realm, like obsessive-compulsive disorder. That's right, Well, that's true. Now that you mention it, maybe it's okay to call it a disease in the neurological, medical, or internal medicine fields. It's not something that's often treated, and it may be in that realm, but it's treated as something in the realm of mentalization. Well, maybe that will change in the future. In that sense, Well, we don't know yet. If better medicine comes out, it may be considered a more internal disease. But it's still related to parent-child problems and various other issues. Medicine was harming the patient doesn't have anything to do with it. Your own purpose, not the patient. Your problem, not it's your problem, not for you, for your own purpose, not the patient. It's also related to issues of destructive background, so it's not something that can be solved simply by removing the symptoms. So I guess it still feels like a mentalization disease. It's more like a social background or attachment issue than a middle-class disease. Well. So, this time we talked about what people are trying to say when they continue to overeat. Yes, that's all. Thank you. Yes, thank you very much.
They're all about Paul. And they're not really all about Paul. They're all about Martin Luther's interpretation of Paul, right? And so they have a very narrow way that they construe what they mean by, quote, the gospel, end quote. And it's a tendentious reading of St. Paul, and everything else gets filtered through that. Catholics are different. We start and end with the teaching and the person of Jesus. Samuel, thanks so much for your email. We're going to get to a lot of these emails in the rest of the program today. We'll get one from Carla, from Carlos, from Zolma. Lots more straight ahead on this mailbag edition of Call to Communion on EWTN. Discover the life and legacy of Father Benedict Rochelle with CDs, DVDs, and books from EWTN Religious Catalog. Visit EWTNRC.com today. Hi, this is Father Mike Schmitz. I invite you to listen to Bible in a Year and Catechism in a Year here on EWTN Radio. On Bible in a Year, we're reading all the way from Genesis through Revelation, plus time for explanations and reflections to help us go deeper into God's Word, encounter His voice, and learn how to live life through the lens of Scripture. Bible in a Year and Catechism in a Year with Father Mike Schmitz, tonight at 10 p.m. Eastern, 7 p.m. Pacific on EWTN Radio. The Catholic Church has entered a new era, a moment that will shape the faith of 1.3 billion Catholics worldwide. Dr. Matthew Bunson, Vice President and Editorial Director for EWTN News, takes you behind the Vatican walls, unveiling the untold story of Leo XIV, the Church's new shepherd in Leo XIV, Portrait of the First American Pope. Available now for pre-order from EWTN Publishing. Visit EWTNRC.com to reserve your copy and be among the first to discover the man who will guide the Church into its next chapter, Leo XIV, Portrait of the First American Pope. It's Called to Communion with Dr. David Andrews here on EWTN. We're not taking your calls today. We're doing a special mailbag edition of our program. For those of you watching us on TV today, do send us an email for a future show, ctc@ewtn.com, ctc@ewtn.com. Hey, new to EWTN's Religious Catalog, a wonderful line of olive wood auto rosaries. You can select from 3 designs: St. Michael, Our Lady of Grace, or the Shroud of Turin. These are handcrafted in Bethlehem and from locally sourced genuine olive wood. Each of these feature distinct wood variations, making every piece one of a kind. Each center medal is full color with images of St. Michael the Archangel, Our Lady of Grace, or the black and white image of the Shroud of Turin. An elegant crucifix and a lobster clasp finish each rosary. And by the way, these don't just belong in your car. You can attach them to doorknobs, desk lamps, purses, so much more. They're available right now at EWTNRC.com. Buy Catholic, shop Catholic. EWTNRC.com. Let's get back to some of these great emails we've received. This one is from Carla. What are the Gnostic Gospels, and why are they not in the canon of Scripture? Yeah, thanks. I really appreciate the question. So, Gnosticism was a movement in ancient religion. It was not limited to Christianity. There were Gnostic sects that were not Christian. It was a kind of style of religiosity, kind of the way that fundamentalism is a style. You know, modern religious historians will talk about fundamentalist Islam or fundamentalist Judaism or fundamentalist Christianity. You know, it's not a particular religion. It's kind of a way of approaching religion. Right, you know, yeah. Gnosticism was kind of like that, and you can find Gnosticizing tendencies, you know, in different traditions in this sort of full-blown Gnosticism. And the way to describe Gnosticism is it was the kind of the world's first and most drastic conspiracy theory, right? It's the idea that the powers that be, you know, the visible, observable universe is locked in some kind of prison house of deception and manipulation by unseen and malevolent powers, very much like Jim Carrey's The Truman Show. If you've ever seen that, you know, Carrey lives in an environment that he believes to be real,
But everybody else knows that he's just a character on a movie set. And so all of his interactions are scripted with people who are in on the game, and he's the only one that's not in on the game. And of course, the finale of the film comes when he looks across the wide open sea and realizes that it's not actually a wide open sea, it's part of a movie set. And he hops in a boat and, goes a few hundred yards out into the fake lake and realizes that what looks like a horizon is actually just a painted, the painted curvature of the dome. Yeah. And he finds a staircase that's not visible from the far shore, walks up and opens the door out into reality. Wow. Or if you ever saw the science fiction movie, The Matrix, which, by the way, in my opinion, they never made a sequel to. There was one and one only Matrix movie. It was a flawless film at that level, right? Okay. Same idea, right? That you've got a character who lives in an environment that he thinks is real, but it's in the throes of these malevolent forces that control his life and constrain him in ways that leave him deeply unsatisfied. And then he learns the truth that the reality that he thinks is real is really just a computer simulation, and he is quite literally a brain in a vat. And his liberators are the people that bring him the knowledge of reality, and he's able to escape from the world of the Matrix into the real world, and then to do battle with those evil forces. So that idea that reality is a kind of sham, and that we're actually locked in a cosmic conflict that we are ignorant of until some savior comes from outside the system to reveal to us our true destiny. We really belong outside in the streets, not in Jim Carrey's dome. Like our true home is outside the illusion, but we would never know to look for it unless somebody brought a message from outside, right? And so that's the way the Gnostics construed reality. And in Christian versions of Gnosticism, well, they would say Christian, we would say this, they're not really Christian, but versions of Gnosticism that acknowledge Christ, for them, Christ is that figure. Christ is the one who comes from outside the system to reveal to us our divine nature and destiny, and to break us out of this prison house. And so, Gnosticism was deeply antithetical to the spirit of the Catholic faith, because Catholic faith is predicated on the idea that reality is real. Right, yeah. And for that matter is good. That matter is good, and that Saint Bonaventure would say that the world is a ladder ascending to God. That from this material reality in which we are embedded, there is a path up, right? And it's not a deception. It's real and it's good, and the good God made it. And so the creative God of the Old Testament, and the redeeming God of the New are one God. As another feature of Gnosticism is sometimes to kind of posit two gods. An evil god of the material realm and an unknown alien god from outside the system, who's the father of the New Testament, so fundamentally different from the God of the Old. And Jesus comes in and brings that message from outside. Now, there are a lot of consequences for that ethically. In some versions of Gnosticism, they would tend to hedonistic indulgence, because if the flesh doesn't matter, well, then do with it as you will. Other versions of Gnosticism were, on the contrary, deeply ascetical, excessively so, because if the flesh is fundamentally evil, then the only proper response to it is to deny it at every turn, and to suppress every natural desire. An extreme version of that emerged in the Albigensian heresy in the Middle Ages, which is a form of Gnosticism that came later, where the ideal death was suicide, right? And they actually had a sacramental rite of suicide called the consolatum that they would practice towards the end of life. So, these are obviously things that would be deeply antithetical to a Catholic ethic. Sure. And the whole view of God and the reality and the kind of suspicion. It also would breed a kind of hubris, because if you are a participant in the Gnostic religion, then you think, just like conspiracy theorists today, I'm the guy who knows how the thing really works. All the unwashed masses don't know how the thing works, but I've got the secret wisdom, and I know the secret handshake, and I get to wear the funny hats, And overeating and gluttony are closely related to the same issue. Gnostics, but I'm sure you've met folks like that. Maybe you've been. Eating is not directly linked to human instinct. You realize that it's a different kind of prison house. Like when you think that you're the one liberated. Overeating and gluttony are closely related to the same you become issue. Utterly incapable. Eating is not directly linked to human instinct. Hello, this is Dhamasuda. Inured to reality. Today, I will be talking about what the mind is telling us when we continue to overeat and glut. Kind of stupidity. And the only way out of it that I know of is to beat your head up against the wall of reality one too many times. And finally you're like, maybe I need to learn something, right? Yeah. But when I was a Calvinist,
my younger days, Calvinism is not fully Gnostic, but has kind of Gnostic elements to it. In that it kind of believes that all you most wanted was people to in the add a world column are while shrouded planning in your a- next in a sprint. blindness Maybe it's that time to only move the to Monday Calvinists Dev. are free Here are of, 5 right? Monday Because of Dev. the doctrine of election, I've gotten the illumination that all you lack, and 심평 therefore I see how 변호사가 the thing really 윤석열 works. 전 대통령이 I 구치소의 was 열악한 preyed at this 환경을 kind of a, 견디기 kind 어려워하고 of an 있다고 arrogance and a 주장했습니다. hubris, and it 심 was the 변호사는 most 지난 foolish 25일 thing because, 일반인 면회가 금지된 if 윤 you 전 don't 대통령은 trust reality, 변호사의 you don't 자격을 trust 이용해 nature, 접견이라는 then you 형태로 spout off 배포한다며 arrogantly 근황을 about 전했습니다. things that you 심 literally know 변호사는 윤 nothing 전 about. 대통령이 Right? 현재 And like you 1.8평 정도의 feel confident 협소한 to 독방에 dismiss a 구금돼 science and 있고 책걸상 expertise 대신 if it 골판 doesn't come 지로된 within 받침대 your 하나가 system. 주어졌다고 And that 한다며 makes you really 여기 just 앞에 an 쭈그리고 idiot, 앉아 right? And 간신히 then finally 식사를 하고 you wake up one 그 day at the 위에 poker game and 성경책을 realize, 놓고 my father 읽는 once 것 told me, 외에는 if you're ever playing 어떤 poker and you 지적 don't know who the 활동도 patsy is, you're the patsy, right? And you wake up and go, oh, I'm actually that guy. Oh, Oops. yuck. Oh, oops. Yeah. So the so-called Gnostic Gospels were texts that were composed later than the canonical Gospels and outside the household of the Catholic faith that essentially preach this or some version of Gnosticism, which is antithetical to the teaching of Christ and to the Jewish tradition from which Christ hailed and from the Catholic faith. And so, just because someone titles a book Gospel or puts an apostle's name to it is no reason to treat it as authoritative. Right. I mean, I could write the Gospel of David, and it'd be like, to be saved, send all donations to my address, I mean, like, you would have no reason to believe it. Just because I claim something gives you no warrant to trust it, right? And these texts are, being older is not, necessarily a defeater. I mean, God could inspire a young text or an old text, but I mean, they are younger than the canonical Gospels. They came later. They weren't part of the apostolic preaching. But fundamentally, they preach a quote-unquote gospel. They preach a message that is just not that of Christ's. Well, there you go. Carla, thanks so much for your email. We do appreciate hearing from you. We're doing a special edition of Call to Communion today. It is a mailbag program where we're going to answer a whole bunch of emails that we've received over the past couple of weeks. Here's one now from Carlos who says, my father was a thoroughly abusive man, but he did it outside the home. My father is now deceased. People tell me how much they liked him and what a good man he was. How can I charitably but truthfully respond to those comments? Yeah, thanks. I really appreciate the question, and I'm so sorry. I am so sorry. And the truth of the matter is I think every father, every parent has this temptation, I mean, I know in my life that I've had people say to my kids, hey, you listen to that radio show, and you like that, you're a good guy, and they're like, huh. If you were a real guy, you wouldn't be saying that, And, if you really want to know somebody, that's what, I mean, all of me or Tom is what we can, fit down a radio microphone for an hour a day. Maybe we put on a really good show, and then go home and we're horrible people. We try not to be, but we just don't deliver somebody character. And of course, then that, for people who do have a conscience, that specter of imposter syndrome, I mean, am I that guy? Am I the guy who's one way at home and another way with other people? Let me not be that guy. I have a friend who with a very prestigious Northeastern university club, was the one who was H, the feeling that I don't belong here. I'm the one accident in the admissions process. Everybody else got in, and how'd they let a guy like me in? And he said, actually, that attitude is surprisingly common. Really? Yeah, people, they didn't make a mistake. Am I really supposed to be here? And so that's from the other side of things. I just want to exhort. That's a temptation I think all of us are faced with. But in your case, what to do? I think you ought to be really confident about speaking the truth. And for your own sake, like that, you don't want to. It's painful to you to be complicit in a lie, and you don't have to tell the whole truth to every person, right? You're not obligated to give everyone your personal narrative, and so there are going to be times when you feel like the only thing you can do is just smile and nod and move on, and know that this is just part of the abuse that he heaped upon you, was that you have to live with this dual personality that he had. But other times, if you feel like it's important,
and cathartic for you, and especially in the service of justice, if you need to say, well, you know, my life really wasn't all that idyllic, and my dad had some good qualities, but you know, he wasn't always there for us, or whatever it might be. I mean, that's okay. Maybe It's kind of okay. split the difference. Yeah, sure. Sort of. Okay. Yeah. Well, very good. Carlos, thanks so much for your email. It's an interesting one here from Zolma, who says, when did the marriage between Mary and Joseph take place? I mean, do we know? I mean, like what time of the year, what season, you know? Was it Tuesday? Was it an afternoon, you know? I don't know that we know that much about it. I mean, No. there are some references to historical events in the Gospels around the birth narratives, but honestly, I mean, and there are people who sort of specialize in trying to work out biblical chronology. I'm not one of them. I don't have those figures and calculations at my fingertips, but I don't think the texts are very explicit. Okay. Appreciate that. Thank you so much for your email. Here's one now. This is from another Carlos, who's writing to us from Mexico City. Dr. Andrews, could you please speak against the saying, the road to hell is paved with good intentions? I feel that it's unhelpful, too loosely flung around to stifle conversation, maybe even harmful. 1 Corinthians 4:5 seems to oppose it as well. Thanks to everybody at EWTN. That's from Carlos. Any thoughts about that phrase? Yeah, so all these little apothegms and maxims and sayings that your grandmother threw at you, well, they are of limited value. The one that I really want to challenge, I mean, I'll get to the road to hell is paved with good intentions in a minute, but the one I really want to challenge is one my mother used to throw at me all the time when she would say, well, you know, cleanliness is next to godliness. And I want to be like, no, it isn't. No, it absolutely isn't. Ever heard of a guy named John the Baptist? He ate bugs. It's not next to godliness, for crying out loud. No, you know? no. I mean, but you know, but my mother kept a neat ship. She said the only thing that ever, well, there were two things that used to get under her skin about my dad. All right. One was that my mother was still is an absolute neatnik. You know, everything in its place, and every place had its thing. You know, and my dad was highly organized in one space only in his life, and that was between his two ears. Right. He had the world ranged, you know, cognitively, but in his personal affects, I mean, he could not pick up a sock. You know, and his office was. You would go into his law office, and he would have a stack of papers, completely disorganized, stacked, you know, like 4 feet high. But he knew where everything was. He knew where it was on the stack, you know. But you know, woe to you if you tried to organize it for him. You know, and that just drove her crazy. But they were both wonderful people. One highly conscientious and organized, and one you know, had other gifts. So put it that way. You know. Yeah. Where was I? Oh yeah, road to hell's paved with good intentions. So here's the positive sense of that, as I would take it, like maybe from my conscientious mother, and that would be, she would ask me to do something, you know, David, go cut the grass. 특검의 수사 대상인 정진석 전 비서실장과 강희구 전 부속실장도 여러 차례 접견했습니다. 7월 10일 재수감된 뒤에도 20일 동안 56명을 만났습니다. 민주당은 윤 전 대통령이 두 번의 구속기간 동안 만난 사람이 348명, 총 접견 시간은 395시간 18분에 달한다며 서울구치소가 특혜를 주고 있다고 비판했습니다. 내란과 최혜병 사망사건 은폐 의혹의 당사자들이 서울구치소의 특혜 속에 증거를 인멸하거나 진술 세미나를 가졌다고 충분히 볼 수도 있지 않겠습니까? 서울구치소가 윤 전 대통령에게 일반 접견실보다 쾌적하고 독립된 조사실을 제공하고 저녁 6시 이후나 주말에도 접견을 특별 허락한 것도 확인됐습니다. 여당은 서울구치소에 특별 접견을 허락한 근거를 제출하고 특검의 강제 인치 지휘에 적극 협조하라고 거듭 촉구했습니다. MBC 뉴스 장식입니다. 자, 법조팀 차현진 기자에게 좀 더 물어보겠습니다. 차 기자, 구속영장에다가 체포영장까지 발부가 됐는데 아니 왜 못 데려오느냐 조사실로, 그리고 왜 안 나오느냐, 이 부분이 제일 의문이잖아요. 네, 형사소송법을 보면요, 구치소에 있는 피고인에 대해 발부된 구속영장은 검사의 지휘에 따라 교도관이 집행한다라고 돼 있습니다. 교도관이요? 예, 체포영장 집행 역시 이 규정을 준용하고 있는데요. 결국 검사가 구치소에 가서 이 체포영장 집행 지휘를 하더라도 윤 전 대통령을 끌고 나오는 것은 교도관의 몫이 되는 셈입니다.
그런데 형 집행법을 보면요. 교도관이 수용자에게 강제력을 행사할 수 있는 경우가 별도로 규정돼 있습니다. 도주나 자살, 자해의 위험성이 있을 때, 그러니까 호송차에서 나오는 피고인의 양팔을 붙잡고 있거나 하는 건 도주 위험을 방지하기 위해서라고 볼 수 있습니다. 그리고 다른 사람에게 위해를 가하려고 할 때, 아니면 위력으로 교도관의 정당한 직무 집행을 방해하는 때 등입니다. 영장 집행을 거부할 때라는 규정은 없는 셈이죠. 구치소 측이 어려움을 호소하는 게 바로 이 부분입니다. 체포영장을 집행할 때 강제력을 행사할 수 있는지 명확한 규정이 없다 보니 이 법기술에 능한 윤 전 대통령 측이 영장을 집행하려고 물리력을 행사한 교도관을 직권남용 혐의로 고소고발할 수도 있다는 겁니다. 자, 어떻게 보면 이 법조항에 구멍이 있다 이렇게 볼 수도 있고 사실 영장 집행 당연한 거니까 거기까지 규정을 안 해놨을 수도 있을 텐데 그런데 이제 진술할 기회를 포기하는 것 자체가 수사나 재판 과정에서 굉장히 좀 본인에게 불리할 수 있는 거 아닌가요? 네, 맞습니다. 방어권과 변론권을 사실상 포기해 불이익을 받을 수 있는데도 이 구속된 피의자나 피고인이 이렇게 수용실에서 버티면서 조사를 받으러 나가지 않는 건 사실 전례를 찾아보기 힘든 일입니다. 여기 앞서 보셨듯 변호인 조력권을 이유로 변호인 접견을 하면서 출석에 응하지 않기도 했죠. 내란 특검이 구인 시도를 할 때도 비슷한 상황이 있었다고 알려졌습니다. 교도관이 윤 전 대통령 수용실이 아니라 접견실 앞에서 기다렸다는 이야기도 있습니다. 강제 구인을 시도했다가 실패한 적이 있는 내란 특검 측은 검찰총장을 역임한 전직 대통령은 누구보다 형사사법의 기준이 되는 사람인데 윤 전 대통령의 대응 방식이 고스란히 일반인에게도 전파가 될 수밖에 없다. 즉, 윤 전 대통령의 법 기술을 다른 피고인, 피의자들이 배울 수 있다고 우려했을 정도입니다. 그래서 형 집행법을 바꿔야 하는 것 아니냐라는 이야기도 교정당국 일각에서 나오고 있습니다. 자, 법 기술이라는 표현을 쓰는 것 자체가 좀 그런 것 같다는 생각도 듭니다. 기술이라니. 차현진 기자 잘 들었습니다. 특검 조사에 별다른 이유도 없이 불응하다 결국 체포영장까지 발부되자 막무가내로 저항한 윤석열 전 대통령. 김건희 국정농단 특검팀은 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행이 Hi there, and thank you for visiting Alice's Wellness website. We are happy to serve you. We know that taking the first step toward mental wellness can feel overwhelming, and we want you to know that you're not alone in this journey. Whether you're exploring support for yourself or someone you care about, you've already shown incredible courage by being here today. At Alice's Wellness, it's not just about treatment, it's about creating a partnership built on trust, understanding, and genuine care. From the moment you reach out, you can expect warmth, respect, and a safe space where your voice truly matters. We take the time to listen to your story, understand your wellness goals, and learn what healing means to you personally. Your path to wellness is as unique as you are, and your care plan will reflect that. Together, we'll explore the right combination of therapeutic approaches, whether that's counseling, holistic wellness strategies, or integrative care designed specifically for you. Thank you for trusting us with this important step. When you're ready to begin your wellness journey, we're here to walk alongside you every step of the way. عشان حاسس ان انتوا تهتوا. ده هدلع لكم الكلام ده. ايوه كده. رياكشن فورميشن. المثال هنا احسن من المثال اللي احسن مثال اللي هو اتقال في الفيرست ايد واللي هو اتقال برضه عند دكتورنا. بيقول لك ايه بقى الرياكشن فورميشن دي؟ كانت عايزه تتطلق. سيبك من المثال هنا. سيبك من المثال اللي هنا غير اللي المثال اللي انا بقوله. عايزه تتطلق من واحد. وفجأة اكتشفت انها حامل. وهي مش طايقه جوزها ده خلاص.
فقول لي المشاعر المفروض اللي موجهه لهذا الطفل ان هي تبقى مالها؟ مش متضايقه من الطفل، صح ولا لا؟ انها متضايقه ان هي الطفل ده كده هيجبرها انها ترتبط بهذا الشخص، او على الاقل هيبقى في بينهم وبين بعض ايه؟ تشيلدرن، صح ولا لا؟ فالمفروض المنطق بيقول ان جواها مشاعر. But the ball is so small that you can't even see it anymore. And that's really what the idea of a black hole is that the space-time is curved, but the mass that's curving it is so small that you can't even see it. Another way to think about it is this. Watch, if the planet rolls around up here, it goes a certain speed. If the planet rolls around down there, it's going faster. As a matter of fact, it goes faster and faster and faster and faster as you get closer and closer and closer to it. If you were to have a star, you know, you can only get so close to the 4 pounds because the star is in the way, and so it'll only go so fast. But if you don't have that star there, it'll go faster and faster, and if it goes faster than the speed of light, that's when it drops through that hole. That's when you can never get it out, and that's really what a black hole is. But the ball is so small that you can't even see. कल्पना करो कि एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर है कि वो सब कुछ निगल जाए, यहां तक कि दिमाग हिला देने। इस वीडियो में हम 3 बड़े सवाल के जवाब देंगे। ब्लैक होल होता क्या है, जब ये दिखते नहीं तो हम इन्हें ढूंढते कैसे हैं, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चलो शुरू करते हैं।
सिकुड़न इतनी ज़बरदस्त होती है कि सब कुछ एक छोटे से बिंदु में दब जाता है, जिसे हम विलक्षणता कहते हैं। इसके चारों ओर एक ये हम ब्लैक होल को कहते हैं। ब्लैक होल कई तरह का होता है, सूरज से भी लाखों गुना। वैज्ञानिक तो जैसे इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगे। चल देखो, अगर कोई तारा किसी ब्लैक होल है 2029 जितना बड़ा था, ये हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण, समय और आकाश गंगाओं के बनने के बारे में सिखाते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल का अध्ययन है जवाब कि ब्रह्मांड के बनाने तक। सबसे मज़ेदार लगा, नीचे बताओ। अगर ये तौर है कि वो सब कुछ हम इनके ब्लैक होल होता क्या है जब ये। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जिसे घटना क्षितिज कहते हैं। उस लाइन को पार करो जो वापसी का कोई रास्ता नहीं। उस लाइन को पार करो जो वापसी का कोई रास्ता नहीं, प्रकाश के लिए भी नहीं। इसलिए हम ब्लैक होल को सीधे देख नहीं सकते। ब्लैक होल को अंतरिक्ष का वैक्यूम क्लीनर समझो। जो भी पास आता है, तारे, ग्रह, यहाँ तक कि समय, वो सब निगले जाते हैं। ब्लैक होल कई तरह के होते हैं। छोटे वाले जो मरे हुए जानते हो, एक ब्लैक होल क्या लेना देता है। दूसरा, ये साइंस
세 번째 주제 제목은 이런 식빵. 예, 식빵 가격. 좋습니다. 빵플레이션 얘기. 자, 이런 식빵으로 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자, 식빵 얘기하기 전에 여러분도 이거 전부 다 봐주셨죠? 요즘 전 국민이 금융회사들의 뜨거운 구애를 받고 있습니다. 거의 매일 오는 것 같은데? 돌아가면서 매일. 어쩜 그렇게 나를 향한 관심이 그렇게 높니? 이것도 하고 저것도 하라고 민생회복 소비 쿠폰 받으시면 이렇게 받을 수 있고 저렇게 받을 수 있고 고객님 사랑합니다라는 문자를 날마다 받고 있어서 뭐 이 언제 받아야 되는지 이 날짜를 잊는 사람은 좀 많이 없을 것 같아요. 하도 계속 알려줘서. 잠깐만 말씀드리면 다들 아시겠지만 민생회복 소비 쿠폰 1차분 대부분 많이 받으셨죠? 9월 12일까지는 모두 신청하셔야 됩니다. 2차는 9월 22일에서 10월 31일까지 신청이고요. 1차는 지금 신청하면 되니까 가서 신청해서 받으시면 되고, 그리고 받은 다음에 깜빡 하시는 분은 없겠지만 혹시 깜빡하시면 11월 30일까지는 모두 사용하셔야 됩니다. 넘기면 어떻게 돼요? 그 나중에 주나요? 신청하지 않거나 사용하지 않으면 애국자십니다. 나는 국가의 세금을 내가 쓸 수 없어. 국가의 녹을 말이야 국가가 써야지 라고 생각을 하셔서 본인이 신청하지 않으시면 그 마음 인정합니다. 그렇죠, 그럴 수 있죠. 내가 쓰는 것보다 국가가 더 좋은 데 쓸 수 있으니까 라고 생각하시는 분들은 이제 세금이 되는 겁니다. 한마디로 남은 금액은 자동 소멸이 되는 훌륭한 일 하시는 거죠. 그렇게 되니까 빨리빨리 시간 내에 신청하시고 이제 시간 내에 소비하셔야 되고, 자, 그리고 민생회복 소비 쿠폰 이게 사용처가 한마디로 얘기하기엔 좀 어렵긴 해요. 보면 헷갈려. 되는 게 있고 안 되는 게 있고 너무 헷갈리는데, 간단하게 연매출 30억이 넘는 매장은 안 됩니다. 그러니까 뭐 대형마트, 백화점, 뭐 면세점 이런 거 당연히 안 되겠죠. 그러니까 좀 큰 데는 안 돼. 좀 큰 데 속해 있지만 작은 건 돼요. 그러니까 프랜차이즈에 속해 있지만 자영업자야 그러면 됩니다. 근데 프랜차이즈의 직영점이야 그러면 안 돼. 이제 뭐 그런 게 있어요. 그래서 요즘에는 워낙에 널리 알려주고 있으니까 그냥 동네 가게에 가서 사용하시면은 뭐 된다. 의류건 미용이건 안경이건 동네 학원, 그렇죠, 이런 것도 됩니다. 동네 약국 이런 것도 됩니다. 근데 뭐 큰 회사 거 이런 건 이제 안 되고, 유흥 이런 거 안 됩니다. 유흥 뭐야? 유흥 당연히 안 되죠. 될 리가 없잖아. 그거 가서 복권 살 수 있나요? 그런 거 안 되고요. 그런 거 안 되고요. 그 세금 낼 수 있나요? 그런 거 안 돼요. 통신요금 낼 수 있나요? 통신사가 연매출 30억이 당연히 넘겠죠. 그러니까 당연히 안 됩니다. 국민연금 그런 건 안 돼요. 그러니까 연매출 큰 데는 안 돼. 큰 데는 안 되고 작은 데는 돼. 왜냐면은 민생 회복하기 위한 소비 쿠폰이잖아요. 말 그대로 소비할 수 있는 곳에 가서 하시면 됩니다. 자, 그리고 민생 회복 쿠폰을 또 사용하러 가니까 요거 몇몇 기사들이 올라오던데, 그만큼 가격을 올린 일부 가게들이 있다. 진짜 일부일 겁니다. 그 소비 쿠폰 들고 가니까 3,000원 올랐어요, 뭐 2,000원 올랐어요, 그런 게 있다는 거죠. 그쵸. 뭐 기업이 주거비로 뭐 20만 원을 지원하기로 하면 그 옆에 있는 월세집 가격이 20만 원 오르는 기적을 토할 때가 가끔 있죠. 한국에 살다 보면 이럴 때 가끔 있습니다. 왜 그런지 몰라도 희한하게 지원비가 오르면 옆에 가게도 같이 오르는 이런 모습, 요번에는 없지 않을까 생각이 됩니다. 뭐 정부이 다 받은 거니까 잠깐이니까 아마 없지 않은 게 생각이 되고, 한국은행은 이번 추경이 성장에 기여하는 측면이 크고 물가의 영향이 주는 영향이 크지 않기 때문에 요걸로 인해서 민생이 회복되고 소비가 팍팍팍 돌아가지 않을까 예상을 하고 있습니다. 근데 문제는 제 물가 얘기를 해야 되는데, 요즘에 물가 어떻습니까? 여러분들이 느끼기에. 일단 우리 말고 옆나라 일본은 몇 번 나왔지만 엄청난 식료품 물가 상승률에 시달리고 있어요. 제 옆나라는 6월 기준 식료품 물가 상승률이 7.2%야. 이거 웃으면 안 되는데. 와, 7%. 공시값이에요. 공시값. 아니 공시값이 7%면 어지간한 건 10%, 12% 이렇게 올라간 게, 왜냐면 안 오른 것도 있을 테니까. 우리가 주로 올랐다고 생각되는 건 대부분 두 자릿대가 올랐다고 보면 됩니다. 일본인들 입장에서는. 물론 일본도 소비자 물가 헤드라인은 3.3%예요. 우리나라 참고로 2.2%입니다. 우리나라는 저물가 국가. 일본보다 물가가 낮은 국가가 대한민국이에요. 지금 일본은 지금 7월 들어섰잖아요. 저기도 폭풍 오고 폭우 오고 폭염 와서 물가가 더 올라간다고 난리예요. 7월에 일본 식품의 2,000여 중에 가격이 인상됐다. 1년 전에는 한 400개밖에 안 올랐는데 지금 2,000개가 올랐어. 2025년 전체적으로 2만 개 품목의 가격이 인상될 것으로 추정된다. 지금 식료품 물가 상승 때문에 비상이죠. 자, 그러면 일본은 식료품 물가 7% 올랐는데 대한민국은 얼마가 올랐냐? 3.4%밖에 안 올랐습니다. 뭐 일본과 우리나라가 뭐가 상황이 그렇게 다를까 싶지만 하여튼 우리는 일본은 절반밖에 안 올랐어요. 야, 물가도 이거보다 낮더니 헤드라인도 낮더니
It's a verb. 식료품 물가 상승률도 Your goal is to serve the patients 낮다. wherever they are. 상승률이 낮은 거지 절대 가격이 낮지 않습니다. 한국의 식료품 음료 가격은 세계적으로 악명이 있죠. 아주 유명해요. They OECD가 come from 발표한 far 물가 통계에 places, 따르면 Kenyas, 우리나라의 and 식료품 음료 가격은 구매력 평가를 It's 고려할 really 때 hard for- OECD 2위다. 우리나라보다 높은 나라는 하나 있는데요. 1위는 어디냐? 스위스. 아 근데 스위스는 반칙이지. 야 스위스는 반칙이지. 자 저기는 유럽 한가운데 그 알프스에 박혀 있고 금융 그걸로 국민소득이 얼만데 우리나라 2배가 훌쩍 넘는 국민소득인데 스위스는 반칙이고 야 스위스는 그리고 사실상 관광지에 가깝잖아요 나라가. 그걸 빼면 스위스를 빼면 OECD 탑. 그러니까 절대 가격이 높은 게 아니라 구매력 기준으로. 그러니까 본인들의 구매력이 100으로 봤을 때 평균적으로 식료품이나 음료 가격에 얼마를 쓰고 있냐를 봤을 때 대한민국이 OECD 국가 중에 뭐 높다는 건 뭐 말할 필요가 없죠. 다 알고 있으니까. 게다가 얼마 전에 뭐가 왔습니까? 비가 왔죠? 그럼 뭐가 걱정이 됩니까? 폭우가 왔어요. 남부지방이 엄청 왔어요. 다 쓸려 내려갔죠. 수박이 3만 원. 수박 3만 원. 3만 원입니다. 3만 원. 지금 공식 값이 3만 원인데 이게 얼마나 되는 거냐? 평년 대비 24%. 7월 중순 한창 올 때는 플러스 50%였습니다. 평년 대비 50%. 물론 높을 때가 있고 낮을 때가 있죠. 현재 수박은 조금 천천히 드시는 게 나을 것 같다. 8월 한 초중순 되면 좀 더 내려가지 않을까? 그때 드시는 게 낫지 않을까 생각이 되고. 하지만 우리나라 식료품 가격 물가가 헤드라인이 낮게 나오는 거는 농축산물의 상승률이 비교적 낮습니다. 물론 폭우와 폭염이 오기 전 6월 수치예요. 요거는 높아졌다 낮춰졌다 하니까 좀 낮아요 상승률이. 근데 가공식품 상승률은 4.6%예요. 무슨 말이냐면 대표적인 가공식품에 뭐가 있냐? 김치, 커피, 빵 이런 게 있습니다. 라면 이런 것도 있죠. 자, 현재 김치는 금치고요. 금치는 금치야. 이거 왜냐하면 폭우가 온 다음에 가장 먼저 큰 피해를 입은 게 배추입니다. 지금 전월 대비 33%가 올랐어요. 배추 한 통에 5,000원이 훌쩍 넘죠. 거의 7,000원에 육박하기 때문에 배추가 저렇게 올라서 현재 방금 보여드렸지만 금치라고 할 수 있고요. 자 그런데 이런 배추나 뭐 양배추 뭐 아니면 사과 뭐 수박 이런 거는 농수산물이잖아요. 그런 가격 변동은 언제나 있었습니다. 올라갔다가 내려갈 때가 있죠. 배추는 내려가요. 좀 있으면 내려가지 나오면 올라가고 내려가고 이런 게 당연해요. 그래서 농수산물 가격 변동은 돌아올 수 있어요. 자 그런데 가공식품 가격 상승은 돌아올 수 있냐? 대한민국에 한 45년 살아본 제 경험에 커피나 빵 가격이 오른 다음에 돌아오냐? 배추는 돌아옵니다. 배추는 돌아오는데 그 가격이 돌아오냐? 지금 보여드렸지만 커피와 빵 가격이 6월 기준으로 작년 대비 커피가 12.4%가 올랐고요. 빵이 6.4%가 올랐어요. 작년에 우리가 와 빵값이 너무 비싸다 그랬죠. 거기에서부터 올해 6.4%가 또 오른 겁니다. 일단 스벅 아메리카노 하나가 2025년 1월에 올랐어요. 200원을 올렸기 때문에 4,700원이고요. 커피가 12.4% 올랐죠. 이 아메리카노만 올랐냐? 직장인 커피의 상징 아침마다 하나 쪽 빨고 가는 맥심 모카골드 어디나 있죠. 맥심 모카골드가 2024년 11월에 9.5% 올렸고요. 올해 5월에는 6개월 만에 7.7%가 올랐죠. 그래서 뭐 두 개를 그대로 더하면 15% 이상이 올랐다고 할 수 있는데 커피 가격은 얼마나 많이 올랐으면 얼마 전에 정부가 보도자료를 냈죠. 일부 커피 전문점과 프랜차이즈 업체들의 가격 인상은 국제 커피 가격 상승, 거기에 따른 경영상 어려움을 주요 원인으로 파악하고 있다. 원두의 가격이 올랐기 때문에 국제 커피 가격이 상승해서 커피가 올렸구나 그럴 수 있죠. 마치 배추처럼. 자 그러면 내리면 내리냐? 커피 가격이 오를 때 가격 인상 오케이 콜. 여기 뒤에 있는 게 커피 원두 국제 시세입니다. 선물 차트인데 근데 내려왔거든요. 많이 내려왔어요. 420불 하던 게 300까지 내려왔으니까 거의 30%가 빠졌습니다. 그러면 내려올 거냐? 아니면 근데 원달러 이런 게 있어서 다른 것도 다 올라서 그래요. 그쵸. 원달러도 무려 100원이 빠졌습니다. 1480원을 찍었다가 1380원으로 100원이 빠졌으면 한 7에서 8%가 빠졌죠. 굉장히 빠르게 내려왔어요. 물론 아직도 높긴 해요. 1483원이니까 100원이 빠졌는데 그러면 내려올 거냐? 그리고 한창 저렇게 물가가 오를 때 2015년 3월 베이커리 3사는 빵 가격을 일제히 올렸죠. 빠바가 5.9%, 뭐 뚜레쥬르도 5%, 뭐 투썸도 한 5%, 일반 케이크 기준으로 한 2,000원씩 올라간 건데 역시 원료비와 각종 제반 비용 상승에 따라 불가피하게 올렸다. 그래서 그때 언론에서 많이 나온 말이 케이크 가격 4만 원입니다. 장난 아니구나.
케이크 사본 지 오래됐는데 야 39,000원이에요? 물론 뭐 크기가 얼마인지 모르겠는데 와 제 라떼 기억엔 케이크가 17,000원, 18,000원이었는데 39,000원이에요? 물론 뭐 스트로베리하고 초코하고 생크림 뭐 좋은 게 다 들어간 비싼 제품일 것 같긴 해. 오, 야 그래도 4만 원, 39,000원이면 좀 많이 선을 넘었는데 물론 이제 빵을 만들 때 들어가는 밀 같은 원자재 가격이 많이 오른 거 아니냐? 많이 올랐었죠. 그럼 무슨 말이냐면 그래 많이 올랐었어요. 우크라이나 전쟁 이런 게 있었으니까. 근데 지금은 국제 밀 가격은 굉장히 많이 내려왔습니다. 2016년 뭐 17년하고 별로 다를 바가 없을 정도로 많이 내려왔죠. 빵이 어떻게 밀만 들어갑니까? 설탕도 들어가고 다 들어가지. 설탕 더 올랐었죠. 내려왔단 말이야. 설탕. 에헤이 설탕 말고 여러 개가 더 들어간다니까. 아 그래요. 그거는 식품 가격이죠. 전반적으로. 그것도 물론 많이는 안 들어왔는데 어느 정도는 내려왔죠. 물론 옛날에 비해서는. Welcome to Ulaska Channel. Access all nursing practice questions. ATI NSG 133 mental health practice questions with answers. Question 1. A client with schizophrenia states, "The aliens are watching me through the walls." What is the appropriate nursing response? A. That's not true. No one is watching you. B. I don't see any aliens, but it must be frightening to feel watched. C. Tell me more about these aliens. D. Let's focus on something positive. Which one is the correct answer? The correct answer is B. I don't see any aliens, but it must be frightening to feel watched. I don't see any aliens. I would say, tell me more about these. Explanation. Therapeutic communication acknowledges the client's feelings without reinforcing or denying the delusion. This promotes trust while avoiding confrontation or invalidation. Question 2.
Which of the following actions demonstrates the nurse is using therapeutic communication? A. Telling the client what to do. B. Giving advice. C. Sitting silently and listening. D. Changing the subject when the client is upset. Which one is the correct answer? The correct answer is C. Sitting silently and listening. Explanation. Therapeutic communication involves listening attentively and being present. Silence can be powerful when used appropriately to allow the client space to process and speak. Question 3. A client with major depressive disorder is being discharged. Which statement shows understanding of relapse prevention? A. I'll stop my medication when I feel better. B. I should avoid talking to others about how I feel. C. I'll attend my outpatient therapy sessions regularly. D. Depression is cured once symptoms stop. Which one is the correct answer? The correct answer is C. I'll attend my outpatient therapy sessions regularly. Explanation. Long-term adherence to therapy and medication is critical in managing depression and preventing relapse. Understanding and commitment to follow-up care indicates readiness for discharge. Question 4. Which intervention is a priority for a client with suicidal ideation? A. Allow the client privacy. B. Assign a roommate for companionship. C. Remove all sharp objects and belts. D. Encourage participation in group therapy. Which one is the correct answer?
talk about financial stuff, so that's why I especially want people to know about it and talk about it. Yeah, and I definitely I have always been someone who's not been super comfortable talking about money, and it's always an uncomfortable topic. It's always been important to me to make money and be stable because I grew up in a really
No more bets. Push. Place your bets. No more bets. Place your bets. No more bets. You win. Place your bets. No more bets. Push. Place your bets. No more bets. You win. Place your bets. No more bets. You win. Place your bets. No more bets. You win. Place your bets. No more bets. Blackjack. Blackjack. You win. Place your bets. No more bets. You win. Place your bets. No more bets. Blackjack. Blackjack. You win. Place your bets. No more bets. You win. Place your bets. No more bets. Blackjack. You win. Place your bets. No more bets. Place your bets.
すごい裏切り者なんじゃないかと。で裏切り者
始まりましたハローミキティチャンネルです。今日は何しますか？はい、YouTube のコミュニティのっていう機能があるのは藤本さんご存知ですか？なんか聞いたことあるけどわかんない。大丈夫です。すごい今静かに深くうなずきました宝さんが。うん。なんかいろんなこういうことあったりしますかみたいなことを募集して、皆さんのエピソードとか、コメントとかを動画に反映して、私があるでしょ、なんかたまにこうやって写真撮ってるやつと一緒にやってるやつでしょ。そうです。今後もっとこのコミュニティを活性化していきたいと思ってて、一言もやもや掲示板っていうのを作りまして、なんだそれ。みんなのちょっとしたモヤモヤを集めてみましたので、お願いします。藤本さんも一緒にモヤモヤしていただけたら、まあ成敗できるものは成敗していただいて。わかりました。장에 20만 원 정도의 관세 협상이 타결됐습니다. 미국이 한국에게 공언한 25%의 관세를 15%로 낮췄고 이미 부과를 시작한 자동차 품목 관세 25% 역시 15%로 낮추기로 했는데요. 먼저 협상의 큰 틀을 송재원 기자가 설명해 드립니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 SNS를 통해 한국과 무역협정을 체결한다고 알리자 이재명 대통령도 역시 SNS를 통해 큰 고비를 하나 넘었다고 소회를 밝혔습니다. 8월 1일로 예고된 관세 부과를 이틀 앞두고 한미 관세 협상이 타결됐습니다. 미국은 당초 25%로 예고한 상호 관세를 15%로, 역시 25%를 부과했던 자동차 품목 관세도 그 대가로 지어서 큰 조선업을 재건하자는 마스가 프로젝트 제안이 통했다는 건데 어떤 내용인지 강은 기자가 취재했습니다. 대통령실도 미국 현지 협상단도 한미 협상 타결 소식을 발표하며 가장 먼저 언급한 건 조선업이었습니다. 이번 합의에서 가장 주목할 만한 점은 미국과의 조선업 분야의 협력을 확대하기로 한 것입니다. 오늘 합의에 이르도록 가장 큰 기여를 한 부분이 마스가 프로젝트라고 생각합니다. 우리가 제안한 조선업 재건 협력 계획, 이른바 마스가 프로젝트는 제목부터 트럼프 대통령 맞춤형이었습니다. 그의 구호인 미국을 다시 위대하게, 마가를 미국 조선업을 다시 위대하게로 변형해 최고 결정권자 마음을 노린 겁니다. 제목뿐 아니라 내용도 역시 트럼프 대통령을 겨눴습니다. 트럼프 대통령은 중국의 해양 패권을 견제한다며 조선업 재건을 선언했지만 미국의 1년 수주 선박이 고작 2척일 정도로 조선업 기반은 완전히 무너진 상태였습니다. 이런 상황에서 우방국 중 최고 조선 강국인 우리나라가 1,500억 달러 펀드를 조성해 신규 조선소 건립은 물론 조선 인력 양성, 공급망 재구축, 선박 유지 보수까지 조선업 생태계 전반에 투자하겠다고 나선 겁니다. 조선업 전반에 대해 우리 기업들의 수요에 기반해 사실상의 우리 사업으로 진행될 예정입니다. 정부는 1,500억 달러가 미국에 투자돼도 결국 우리 조선 산업이 발전하는 구조라고 강조했습니다. 조선업으로 용도가 한정된 투자인 만큼 우리 기업들이 거대한 미국 시장에 진출할 기회가 되고 신규 선박 수요도 우리가 가져갈 수 있을 거란 겁니다. MBC 뉴스 강은입니다. 쌀과 소고기의 추가 개방은 이번 협상에서 한국 정부가 지켜냈습니다. 특히 지난 2008년 광우병 소고기 반대 시위 사진까지 보여주면서 농축산물 시장의 민감성을 설득했습니다. 김민영 기자입니다. 농축산물 시장을 추가 개방하라는 미국의 압박은 거셌습니다. 특히 미국 측은 쌀 시장 추가 개방과 30개월 이상 소고기를 수입할 것을 요구했습니다. 원력 문제랄지 쌀 이런 여러 이야기 당연히 고성에 오갔을 거고. 협상단은 일단 객관적인 숫자로 설득했습니다. 한국은 30개월 미만만 수입하지만 미국산 소고기 수입량이 세계 1위고 한미 FTA로 농업 분야는 이미 99.7% 개방돼 있다고 강조했습니다. 하지만 결정적인 카드는 따로 있었습니다. 임용된 지 이제 갓 9개월 된 농식품부 수습사무관은 지난 2008년 광우병 소고기 수입 반대 시위 사진을 모아 앨범을 만들었습니다. 서울 광화문을 가득 메운 100만 명이 넘는 시민들, 촛불을 들고 거리에 나선 사람들,
이른바 명박산성으로 불리던 컨테이너 방벽 앞에 시위대 사진까지. 한 장에 20만 원 정도 하는 고화질 유료 사진을 살 수도 있었지만 비용 절감을 위해 언론사 공개 사진을 썼습니다. 우리나라에서 농산물 개방이 정치적으로 얼마나 민감한 사안인지 미국 측 협상단의 감정에 호소했습니다. 우리 협상단의 끈질긴 설명 결과 미측은 우리 농업의 민감성을 이해하고 My dad and I started talking about the tragedy of children dying from diarrhea after a Nick Kristof article in 1997. And we started making grants in 1999 to a group that was making new vaccines to stop diarrhea. In addition to vaccines, you can clean up the water, do better sewage. That helps a lot. We still have more to do there. Through all of this, we saw that the opportunity to take vaccines, including the rotavirus vaccine, and get it out to all the kids would be pretty profound. The progress has been amazing of all the big causes of things that kill. 구체적인 일정과 의제 등을 조율했는데 결과도 조만간 발표될 걸로 보입니다. 워싱턴에서 김재용 특파원입니다. 이재명 정부 출범 후 첫 외교장관 회담이 워싱턴 DC 국무부 청사에서 열렸습니다. 오늘 입국한 조현 외교장관은 국무부로 이동해 마코 루비오 장관과 협의를 했는데 이미 관세 협상이 타결된 만큼 두 장관은 한미동맹 발전 방향 등을 논의했습니다. 특히 정상회담 일정도 조율한 것으로 전해졌는데 트럼프 대통령이 2주 내 추진을 지시했기 때문에 8월 첫 주 또는 둘째 주에 성사될 것으로 예상됩니다. 조현 장관은 상원 외교위원장과 군사위원장과도 만나 외교 현안과 대북 군사정책 문제도 의견을 교환한 것으로 알려졌습니다. 조현 장관은 잠시 후 주미대사관에서 브리핑을 할 예정이어서 이때 결과가 공개될 수도 있습니다. 이에 앞서 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 올린 글에서 관세 덕분에 미국이 다시 위대하고 부유해지고 있다고 자평했습니다. 베센트 재무장관도 CNBC 인터뷰에서 트럼프 대통령이 한국 협상단을 만난 자리에서 한국 측의 좋은 제안을 조금 더 올린 거라는 성과 홍보에 주력했습니다. They presented a very good offer. President Trump moved the offer up a bit, and we reached a very good agreement. 트럼프 대통령은 멕시코에 대해선 셰인바움 대통령과 전화 통화를 한 결과 현행 관세율 25%를 90일간 연장해 적용하기로 했습니다. 당초 30% 관세율을 경고한 상태지만 멕시코는 미국의 최대 교역국인데다 국경과 마약 문제가 있어 조속한 타결이 어렵다는 걸 인정한 것으로 보입니다. 한편 연방 항소법원이 상호 관세 위법성 여부를 놓고 심리를 시작한 것과 관련해서 맞불 관세로 스스로를 지킬 수 없다면 생존이나 성공의 가능성조차 없이 망할 것이라며 경계심을 보이기도 했습니다. 상호 관세 위법 논란은 연방대법원에서 결론 날 가능성이 높습니다. 하지만 전문가들은 만약 위법 판결을 받더라도 트럼프 대통령이 다른 법률이나 행정수단을 통해 같은 조치를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 워싱턴에서 MBC 뉴스 김재용입니다. 뉴욕에 폭우가 쏟아진 지 2주도 채 지나지 않아 또다시 물폭탄이 도시를 강타했습니다. 뉴욕시 비상관리국에 따르면 오늘 오후 뉴욕시 전역에서 시간당 2인치, 많게는 5인치에 달하는 폭우가 쏟아졌습니다. 국립기상청은 뉴욕과 뉴저지, 윌밍턴 등 일대에 홍수주의보를 발령했고 캐시오펄 뉴욕 지지사는 퇴근길 대혼잡이 우려되자 뉴욕주에 비상사태를 선포했습니다. 뇌우를 동반한 이번 폭풍으로 뉴욕과 라바디아, 전에 케네디 국제공항에서는 수백 편의 항공편이 취소되거나 지연됐고 지하철 일부 노선은 운행이 중단됐습니다. 퀸즈 클리어뷰 고속도로에서는 고립된 차량들이 물에 잠기고 일부 운전자는 차량 지붕 위로 올라가 구조를 기다리는 아찔한 상황도 벌어졌습니다. 이번 홍수주의보는 내일 오전 8시까지 이어질 예정이며 현재까지 확인된 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다. 한편 폭우는 볼티모어 지역에서도 강하게 내렸습니다. 볼티모어 북동부 일대에서는 24인치가 넘는 집중호우가 쏟아지며 플래시 홍수경보가 발령됐고 저지대 도로는 사전에 차단된 상태입니다. 뉴욕에서 레지오넬라균 감염 사례가 잇따르면서 보건당국이 비상에 걸렸습니다. 뉴욕시 보건국에 따르면 지난주 금요일 이후 할렘 지역에서 폐렴의 일종인 레지오넬라병이 확산되며 지금까지 1명이 숨지고 22명이 감염된 것으로 보고됐습니다.
레지오넬라균은 따뜻한 물에서 자라는 박테리아로 스파나 가습기, 냉각탑 등에서 번식하며 감염된 수증기를 흡입하는 것만으로도 전염될 수 있습니다. 감염 시 보통 2일에서 14일 안에 기침과 발열, 두통, 근육통, 호흡곤란 등 독감과 유사한 증상이 나타나며 심하면 합병증이나 사망에 이를 수 있습니다. It's alarming and worrying that we haven't been notified, all of us in Harlem, that this is going on, considering that a lot of us have grandparents and older adults who it can be very harmful to them. 보건당국은 50세 이상 성인, 흡연자, 만성 폐질환자 등 고위험 What I have here is a really hot and scary mixture of sulfuric acid and hydrogen peroxide, also known as piranha solution, and this is just a regular chicken drumstick. I've been really curious to know what it would do to a piece of chicken, and I'll just carefully lower it in. Almost immediately, it started bubbling, and the reaction slowly got more and more violent. I was a bit worried that it would spill out of the beaker, which would have been a huge disaster. It thankfully started calming down though, which was good, but once it had cleared up, I was absolutely horrified by what I saw. The entire part that was in the acid was gone. Everything, including the bone, had apparently been removed, and it was almost like the drumstick had been sliced in half. I then continued adding peroxide, and the reaction started getting violent again. The piranha solution was vaporizing anything that was made of carbon and turning it into CO2 gas. It was also apparently dissolving the bone, which is something I really didn't expect. When I eventually stopped adding the peroxide, I was actually shocked by what I saw. There was absolutely nothing left, and I think this is one of the most terrifying things I've ever done. What I have here is a really hot and scary mix. Are you throwing away money on your car insurance? Yeah, that's exactly what I'm doing. Try insurance. 전직 대통령, 전직 검찰총장인 인사의 법 집행 거부 충격이 가시기도 전 특검 브리핑이 비공개로 전환되자 한 기자가 이런 질문을 던졌습니다. 방금 속옷 차림, 바닥에 누워서 등 표현을 썼는데 특검의 이 브리핑이 외신에서도 소비될 수 있다고 하더니 공보된 이런 내용이 특검 내부에서 논의를 거쳐 수위가 정해졌냐는 겁니다. 이에 특검보가 이 내용이 공보하기 부적절하다는 취지의 질문이냐고 되묻자 이 기자는 부적절하다는 건 아닌데 라면서도 이런 내용이 여과 없이 보도되고 전 세계적으로 소비될 수 있을 걸로 보인다며 사실상 특검에 대해 문제를 제기했습니다.
특검보가 제가 질문 취지를 정확히 잘 모르겠다며 거듭 반문하자 해당 기자는 엄중한 사안이니 해외에서도 많은 관심을 갖고 있다며 특검 차원에서 이 정도는 공보하기로 협의돼서 말하는 거냐고 거듭 물었습니다. 그러자 특검보는 국격에 대한 질문인 것 같기도 한데라며 국민 알 권리 차원에서 설명이 필요하다고 판단하고 진행했다고 강조했습니다. 모든 공보는 내부 협의를 거쳐서 하고 있다. 오늘 상황이 구체적으로 어땠는지 기자뿐 아니라 국민도 궁금해할 것이라는 설명입니다. 오늘 브리핑에 대해 윤 전 대통령 측은 특검이 개인 복장까지 언급하며 저열한 언사가 언론으로 전파되도록 방조했다며 피의자 인격을 공개 조롱하고 명예를 짓밟는 짓이라고 반발했습니다. 또 수의를 입지 않은 건 심장혈관과 경동맥 협착, 자율신경계 손상으로 인한 체온 조절 장애 우려로 인한 것이라고 주장한 걸로 전해졌습니다. 하지만 윤 전 대통령은 특검의 체포영장 집행이 불발되자 벗었던 수의를 곧바로 착용한 것으로 전해졌습니다. 민주당은 헌정 질서를 부정하는 내란 수괴 그 자체라며 대통령이었다는 사람의 추락에 끝이 없고 추하기까지 하다고 꼬집는 등 법 집행에 불응하며 기행을 벌인 윤석열이야말로 국격 추락 그 자체라는 비판이 나오고 있습니다. 7월 말 8월 초 보름간의 법원 휴정기에 맞춰 윤석열, 김용현 등의 내란 사건 재판도 멈추기로 한 직위원 재판부. 특검에서 지금 휴정기라고 쉴 때냐며 한두 번이라도 재판을 더 열어달라고 강력 요구했지만 결국 불발된 상황입니다. 언뜻 변호인들의 반대 탓에 재판을 쉬게 된 것처럼 보이지만 사실은 직위원 재판부가 애초부터 휴정기에 재판을 열 생각이 없었던 게 아니냐는 지적이 나옵니다. 앞서 지난 4월 재판부는 연말까지 예정된 공판 일정을 미리 다 잡아놨는데 2주간의 휴정기에는 기일을 잡지 않았습니다. 실제로 당시 일주일에 한 번 정도 재판하면 충실히 변론하겠다는 변호인 측 주장에 재판사는 휴정기도 있고 명절도 있어서 실질적으로 계산해보면 큰 차이가 없다며 사실상 명절과 휴정기를 다 챙기겠다고 예고하기도 했습니다. 그러다 특검이 7월 들어 휴정기에도 추가 기일을 잡아달라고 요구하자 재판부는 뒤늦게 양측이 협의하라면서 발을 뺀 겁니다. 윤 전 대통령 측은 당연히 이미 기일이 다 지정돼 있는데 휴정기에 추가로 기일을 지정하는 건 맞지 않다며 이제 와서 무슨 소리냐는 식의 반응을 보였습니다. 법원 휴정기는 재판 관계자나 법원 직원 등이 쉴 수 있게 일정 기간 재판을 열지 않는 제도지만 피고인이 구속돼 있거나 긴급한 사정이 있다면 재판부 판단에 따라 재판을 열 수 있습니다. 실제로 2017년 박근혜 국정농단 사건을 심리한 김세윤 부장판사는 휴정기에도 최대 주 3회씩 재판을 열며 숨가쁜 일정을 소화했습니다.